La difusión de contenidos por la red, el control del consumo de contenidos y mercancías o mediante la red, también se controlan nuestras interacciones sociales, escapa a esa rendición de cuentas a la tradicional soberanía de los Estados, a quienes corresponde, a quienes hemos otorgado la sanción penal frente a las vulneraciones más graves. No existe tampoco un mecanismo que ataje la reproducción de las denominadas fake news que inciden en procesos electorales. El convenio de Budapest, sobre el que tenemos una verdadera experta, yo no me atrevo tampoco a hablar sobre ello porque es la experta la que nos va a ilustrar y estoy esperando expectante sobre su disertación. El convenio de Budapest fue hecho hace una eternidad, para lo que es la evolución de los tiempos, casi en el Pleistoceno, 2001. Y, en fin, sobre todo trataba de proteger, no tanto, trataba de proteger sobre todo frente a los ciberataques. Sobre todo se centra, en lo que yo conozco, en centrar frente a la seguridad de los datos que en fin, guardan estos sistemas informáticos, ¿no?, de los estados. Luego estaba hecho en el marco del Consejo de Europa, abierto a la ratificación de los países, pero es verdad que la ratificación ha sido paulatina y esperemos su disertación para reflexionar si es suficiente, en qué aspectos tiene que ser ampliado. Pero es verdad que hay aquí, gracias al buen hacer de Katharina y de la EWLA, muchas representantes también de empresas en las que también son conscientes de que, en fin, la digitalización tiene ventajas, tiene incidencia sobre el mercado de trabajo, pero también, y hemos tenido algún caso también en España conocido, la digitalización de las empresas favorece también la violencia machista. Recibir o ver un vídeo vejatorio de una compañera puede ser una cuestión moral, pero difundirlo es una cuestión penal. Es una cuestión penal. También, al hilo también de los instrumentos internacionales, sí quería, para terminar, hacer una pequeña referencia al convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que, como ustedes saben, está celebrando su centenario y en ese marco del centenario está emitiendo un montón, está tratando de aumentar la producción también de previsiones de convenciones internacionales. Creemos que la convención reciente, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo de 21 de junio del 19 y la recomendación 206 sobre violencia y acoso también tiene algún contenido que se refiere a esta cuestión de la protección de las mujeres frente a esta violencia específica sexista, en concreto al artículo 3, y también nos da una oportunidad a las abogadas de toga, en fin, que tienen que tener muy en cuenta las abogadas de empresa, porque les exige esa obligación de prevenir esos riesgos que se dan en el lugar de trabajo frente a la digitalización, de manera que si no se articulan instrumentos y protocolos eficaces para esa prevención, favorecerán la litigación estratégica de las abogadas de toga, exigiendo responsabilidades por esa dejación de funciones. Bueno, nada más, he tratado de introducir algunas líneas del debate y espero expectante para enriquecerme con sus seguras aportaciones de las muy ilustres en fin, componentes de la mesa. Ángeles, muchísimas gracias. Sí, te damos un aplauso. Y aquí también queríamos, I'm sorry. Yeah, we wanted to tell you that we have big plans because the THEMIS and the EWLA, we wanted to work together on this topic, on this issue. So we have big plans, right? Yes. First we have to work on our Spanish and English, but then, yeah. So you missed two faces here on the round table. Well, unfortunately, the president of CEDAW, she told me 2 days ago that she's not able to come. It's very personal, that's why I don't want to share the reason, but it's very sad. So we have to keep fingers crossed that everything is fine with her and her dear family. But she really excuses herself and she really wanted to be here with us, but it was impossible. And our dear Queen of Nigeria, yeah, yesterday she told me that she also had another appointment, unfortunately today in Cairo, but she also sends her best wishes. And she wrote a chapter for the book that I mentioned before, so you can read all of her best practices in our book.
Okay, but then I suggest to follow what we had prepared for today. And our first speaker of today is our dear Shiranee. You have her on our right side. And yesterday she was with us at the Moncloa, which is the Spanish White House. And I think I don't have to tell you that she was very convincing, and she told José Manuel Álvarez, look at what he has to do. He's our Sherpa, our Spanish Sherpa, and she told him very well that, that he has to fight for women's rights in the G20, W20. Thank you for that again. Yeah, you were a justice at the Supreme Court in Sri Lanka. And now you're a consultant very much focused on children's rights and women's rights. And this is also one of your expertise, the Budapest Convention and the cybercrimes. And now I give you the floor. Thank you. 37 years I have worked with women and children, so that's a long time. And being a first up the ladder in Sri Lanka, it gave me a personal touch of what is discrimination in a country. The worst area is South Asia and Africa. You do not even begin to understand the layers of discrimination. And it went on such that it was all men on the wall and men in their seats, and it was the sole woman, and was always, good morning, gentlemen. Till about 6 years into it, I had heard enough of being called a gentleman. And I said, excuse me, there's a lady here. And I must say things, so what I'm trying to encourage you to do, you are now pioneers. You're in the front line, especially the younger generations I'm talking to you about. We talk of what we are talking about, vulnerabilities. We've given very nice words. What we are saying is the vulnerable are those who are disadvantaged. Disadvantaged by the law, disadvantaged by the systems. And what you're trying to do is hope and pray that technology is going to rectify that. We have a lot of positive things about technologies, but we also have terrible, terrible negative things. Do we have the law out there? Today, if somebody comes and tells you, my child is being sexually abused by technology, what is your answer? Lawyers? Technicians? Where will you take the case to? What will you do? What are the laws out there? Now, there's an abysmal lack of sensitivity and awareness about the tools you can use to counteract the developments, the bad developments, the bad repercussions of what is happening with the new developments of technology. And one of the things I want to remind you is about the sustainability of women. In our country, we fought so hard. All these, what you call the old age women, maybe, we were the flower powers and, the love generation and all this. We fought so hard for women. And in my court, we had 5 women. In the Supreme Court of 11 women, which was great for South Asia. But what happens now? 1 woman is left. Fight for the sustainability. When your colleagues who are out there today, speaking out there, when they're going to retire, say we want 1+1. We want her to be replaced, at least, to be second. So bring those women up. Madeleine Albright said, there's a special place in hell for women who do not help women. We have to start networking and helping the younger women, the older women. We have to bring them in. And I think we have to be sensitizing. Because you're a woman doesn't mean you know about disadvantage. You do not know about the line of equality. You do not know about, there are many women we work with, and we keep saying, it's better to work with a man because he is now sensitized. Sensitize your own women. Talk to them. Talk to your parliamentaries. If you want to see change, sustainable change, that is what you must do. So let me get into this. What is really important is these cybercrimes. And if I tell you that the malicious ties to hacking was first documented in 1970s when early computerized phones were becoming a target. Have any of y'all been targeted or hacked by Trojan? Almost everybody, right? Your emails have been hacked, your phones have been hacked. I could sit here, turn every one of your, with an app that is out there now, turn every one of your cameras. Do you have a little thing that covers your camera, your computer at home? Do you have it on your phone? I could turn it on. Every time they have access to what you're having, I can get access back again. So what's happening today is children, the child's monitor that is in you leave with your children, people hack into it. They record the voice of your, it's all technology, and they speak to the child and get the front door open.
and they put or they get the child before a camera. So what is important to understand is the exponential harm it is causing to your children. We are not talking of the poor people's children or some, those, the poor countries who are selling their children. No, it is your children. If they have a phone, they are being exploited. They are vulnerable. So the global cost of cybercrime reached 6 trillion by 2021. According to I'm rushing through just statistics because you need to sort of get a background. According to a study, global analysis organizations have suffered at least one breach in 2016, lost an average of $4 million. 48% of data security breaches are caused by acts of malicious intent. Today, you could go back home and find ransomware on your computer. And when you put it on, you'll be asked to pay $2,200, small amounts, not too big. And because all your data is there and you may lose it, you will think, I just paid this and finish it. It may be a joke. So what you first have to do is copy everything on your computer onto an external disk and then wait for the next command. It may be just a joke. It may not be serious. But that ransomware today is the worst of the malware that has come out. So you have there are research into the behavior of child pornography offenders shows that 15% of people arrested with internet child pornography in their possession had more than 1,000 pictures in their computer. How many children do you think are being abused for those 1,000 computers in one of their computers, right? And 80% had pictures of children aged between 6 and 12 years on their computer. Is your little daughter 6 years onwards? The children are being trafficked in their bedrooms. How? Through games, through chat. Nobody is on, I must tell you that when you say Facebook, it's so old-fashioned. Everybody is on chat and Instagram now, right? You know that, right? It's children are on chat and on Instagram. And they think, the picture goes off, nothing has happened. They don't realize every one of these things. They're captured and they're put on porn sites. Parents put on potty training. They say, my child is being potty trained and to put pictures on it. And I have a little video of a child who says, please, moms and dads, don't do that. You're putting us on porn sites. When we are going to be recruiting judges from the millennials, which is born after 82, 83, or the Gen Z generation, which is the modern generation, you know what we're going to have? The people we are recruiting for lawyers and judges are all going to have sexual pictures of them on the computer. Are we going to say, therefore, you cannot be a judge? How many of us didn't get drunk at some stage when we were young, 16, 17, 18? How many of us didn't? How are we going to treat these new things? These are practical things that we have to realize. Because the first thing that happens, my law students, just before they graduated, I had 6 excellent research officers. Their pictures were taken, put on a porn site 2 days before they were to take their oaths. And they were said, these are the girls who are available for something. And this was on a porn site with their telephone numbers, names, and everything. How do you think they feel? Whom do they go to? Do you have that at the tip of your fingers? The telephone numbers, the police investigative units. So these are, some had children younger than 3, age of 3. You know what parents do? They put their children to sleep with this little, the piggy one, what is it called? The little, Pippa the pig. Do you know who's in the middle of Pippa the pig? In the child, it's guaranteed for children, is Momo. You know who Momo is? No? You don't know who Blue Whale is? Children are committing suicide today because of the mind control. So Momo comes up in the middle of the night and the mom and dad are happy. The child is watching a baby program here. There's nothing wrong. And Momo comes and says, Momo, I am Momo. And the children are excited. They go back and say, you know what's happened? So this is what they're talking. This is the games they are playing. Mind control. Many children are being cyberbullied and so much more that is happening. So 20% of these children's pictures are with violence. The internet today is the main channel for trading regular pornography as well as child pornography. Several reasons for the shift from analog to digital distribution can be identified. Why have the porn, which is the 3rd highest income earner? Drugs, weapons, porn. And why is it happening today in such a way? One, the anonymity. We created
the web, the anonymity, decrease of price of technical devices and services used for the production and trading. Since websites and internet services are open to around 2 billion internet users, the number of potential customers has also expanded. Duplication without loss of quality. Search engines find such material quickly. Encryption technology. We began with the Enigma machine, then we went into, the Dilly-Heffman theory. Now we have the whole question of encryption. The use of virtual currencies and anonymous space, the blockchain algorithms and the cryptocurrencies. Cryptocurrency is just one part of the blockchain algorithms, right? So, cybercrimes. It is about property, it is about the individual, and it's about governments. So, I don't think anybody really wanted to protect women when they did this. I must say that. It was with other ideas, but it's fortunate. So, cyber harassment, and do I need to go through this slide? Do you know that there are things called computer intrusions, sharing, manipulation of data or images and intimate data? You have an intimate pictures, and this seems to be the modern trend. Young people make love and they're taking pictures. When they're, you have a boyfriend and a girlfriend, there's something called flashing going around with the little ones, which is, those days we talk sexy on the phone when we were very young, little secrets, and you felt very safe. The children feel very safe. So what do? Flashing, which is you wear a bikini and you want to send your girlfriend the picture, and you say, see, I got a new bikini, and you flash. It's captured by the web and it's put on a porn site. Child pornography. The pedophiles pay enormous sums of money for this. So, sextortion, Nancy is going to talk about it, so I won't talk about it. Stalking. Have you ever been stalked? Have you? Oh. We have a very safe group of women here. Okay, doxing, where your information is taken and put on the web, where there are, something bad about you, you're holding a position and somebody says, oh, so-and-so, something really bad, I think you can call it like a cyberbully. Identity theft, impersonation, etc. ICT-related hate crimes. We live in an age where, we had compassion, we had love your neighbor, we had people, we moved around so comfortably with everybody. Today we have terrible, it's almost because the world is getting so populated, everybody has to find an identity for themselves, excluding themselves from the others to make them special. So it's about race, ethnicity, religion, sex, sexual orientation, disability. This is the hate crimes that are in the internet, computer technology. Cyber harassment, defamation and other damage of reputation, cyberbullying, threats of violence and sexual violence, coercion, insults or threat, incitement to violence, revenge porn. You break up with your boyfriends, and today they are dating as young as 8. Children, it was so strange. I had to catch a flight from New York to London to Dubai to Sri Lanka. Every country, when I took the paper, it was about children committing suicide, children being, calling it, if they fall out with their girlfriend, she's a slut. If the language they are using, because they are watching porn. And when we arrest little children with the phones, it's an offense to have porn on your phone. So the child is then in danger of being prosecuted. But they're all watching porn. And you know what our greatest defense is? Denial. It doesn't happen to us. It's not happening to our children because our children are good children. Steve Jobs gave his daughter 2 hours of watching the computer in the public, in the dining table. Do you know what is happening? Do you know every emoji that your daughter is putting has a sexual, it can be converted to a sexual thing. So there's so much of it going on. I did a 1.5 lecture on this, and I was amazed at what I found out myself, right? So anyway, getting back, illegal access to illegal interception. So these are the kinds of forgery, computer-related fraud, online sexual exploitation and sexual abuse of children. And this is what concerns me more. And this is why I love the Budapest Convention, because it is the one document that has given real space, real time for child pornography. As you know, adult pornography, we have a debate about civil liberties. Well, you want it, you need it, we are adults, we are mutually, we can do it. So it's difficult to talk about the objectification of women when you're talking of adult pornography. But when you talk of children, the world got together and said no. If it's a child, it is not just unlawful content like pornography, it is illegal content. And illegal content means there is no way you can put it on it. It is illegal, so children's pornography is protected by law.
So then also rape, other things, In our country, we had a young girl who had her mum was a domestic working in a house. She gave evidence about a theft. They got hold of this girl and they tied her and they raped legs and hands and they raped her. And you know what was very surprising to us? A German, a Sri Lankan who was living in Germany was videoing it all. And he was caught with it. Why? Because of the enormous porn market that is out there. So these are things that we have to understand. So the convention, the Budapest Convention, broadly operates in 3 dimensions. It criminalizes conduct such as illegal access and data interference. It provides the procedural tools for states to follow, and this includes search and seizures of computers and other devices used in the criminal activity. I'll talk to you about how you can track people who send you bad things on your internet. It's called tracking. But what is the problem there? It tracks the computer. It doesn't track the person who's using the computer. For that, you need to actually catch them in the act of it. And that is why you have all this surveillance that is going on. It imposes an obligation of mutual cooperation. It's called mutual legal cooperation, mutual legal assistance in assisting with the investigations. Now, I would just want to show you, I just took 2 pictures to show you these are ordinary Australian children and New Zealand kids. There was a lot of other pictures because I work in this field and I go for very closed door conferences. I see this. If you see this little girl, see how young she is. And what is she playing? She thinks she's playing with other little kids. Touch your body. Then it becomes lower this. Everybody is doing the same thing. And all this child porn is being made. And the thing is then, if there's one picture of a girl with a pencil between her and her teddy bear, private parts, lying over it and showing it. I didn't know how explicit you wanted me to become, so I was a little worried. Then also, there's a thing called a red room in the deep web. And what that is about, it is about real life killings of small kids, some as young as 7 months and 6 years, live videos of raping these kids, which later moves to killing them on the video. These live sessions as expensive as 3 mansions. I mean, I couldn't make it. We all talk in rupees and you talk in dollars. Hugely expensive. So they bid. The child is seen in this live room. It's called the red room. And the women, I'm talking of children here, but women are also put into that situation. And there's a funny gender relationship here, The women, they bid on it. Say, I'll give you $5,000, I'll give you $10,000, I'll give you $40,000. And they're bidding on this woman who's now lying there naked in a position which is very explicit. And then, if it is a man, they first kill him. And then they just cut off the hands or cut off the limbs. If it's a woman, it is done. I cannot analyze this. There is something about this whole idea of, titillation is the word. Am I using the right word? To talk about, that the women have to suffer a life. So please read these up because it's very informed. Because when you're pushing these, what are the securities we are talking about? Are we playing a game of exclusivity where eventually children and women are going to be exploited by this? We need to think about these things. Sure, it's a great cutting-edge thing and has enormous advantages. We heard about the brain, we heard medical things and all that. But still, what are the safeguards we are putting in? So in Queensland, I don't have statistics in India and Sri Lanka and the South Asia where a lot of this is going on. So I took the Australian statistics. The child pornography had such grave child sexual abuse was 267 just between those two. In Australia, in the same period, 5,559, only 1/3 get reported. Darkness to light, 1 in 10 children abused before 18. This was their research. 90% know the abuser. It is their uncle, their brother, their father, their grandfather. And what happens is grandfathers, that older generation, did not have access to easy porn. So what do? They take Viagra, they are watching porn, and who's the most likely person? And incest is a shameful secret. It doesn't get shared around, So it is that whole context that creates the dilemmas. So 20% are abused before the age of 8, 42% of abusers met online. That was the Canadian research. Child pornography
offences have exploded by more than 200% in the last decade, fueled by the easy spread of illicit material over the internet. This is enough, another group. So, impact of pedophilia, I'm not sure whether you really know about these things. It's compulsive, there's no rehabilitation. There are several things. Please go back and read Operation Koala. You heard about it? Have you heard about Operation Koala? Can I take 2 minutes to just touch on it? Because, the law doesn't have context if I don't just tell you about these things. Operation Koala was, we have surveillance. I told you about mutual legal assistance, where there are continuous watch in a lot of developed countries. So what happens is, they were watching the streaming going on, and then they saw this old gentleman abusing 2 children. The ages, I think, was 4 and 8 or something, 14 and 8. And it was streaming, live streaming. Facebook, all these people promised that they would take sexual explicit movies out. Yet, we saw the New Zealand shooting for how long? Live streaming. How long did we see this violent material? It is one thing on the books and the promises and the codes and whatever. But the reality, there's hardly any, because the number of people who come in on this. So then they thought they were speaking Flemish. They contacted Amsterdam, and then they said, no, it sounds Belgian. And ultimately, the coordinates met in Ukraine. And they were very well organized. I must say, the police in a lot of countries, they have special units for this. They went in according to the coordinates, and they found it was a father who was selling, because he was making enormous amount of money. His 14-year-old daughter and his disabled 8-year-old daughter on that. So please go back, read Operation Cathedral, Wonderland Club, read all these things, because these are very important. So the Budapest Convention was ratified and acceded by 56 countries. It was signed by 4. It was invited to accede 10. And other states with laws drafts largely in line with Budapest Convention are 20. Further states drawing on Budapest Convention was 45. I've just made a little map so that you know. So, what does the Budapest Convention on Crime do? The Convention on Cyber, also known as the Budapest Convention, is the first international convention out to pursue a common criminal policy against cybercrime. It promotes the harmonization of national laws, capacity building, and the fostering of international cooperation. The convention was drafted by the Council of Europe, whom I'm ever grateful for the teaching that they give us in countries, the judges in most countries, even developed countries, do email. Oh yeah, they do email. Maybe they do some of their judgments. Beyond that, it's a big mystery for them. So we need to start teaching judges, because it is the judiciary who partners with the crime fighters in matters like this. So the convention was drafted by the Council of Europe and was open for signatures on the 23rd of November 2001. It entered into force only on the 1st of July 2004. Alongside with this is the Lanzarote Convention on the protection of children against sexual abuse and exploitation and sexual abuse. I prefer a lot of it's very similar, but it came after the Budapest Convention, so it kind of blocks the loopholes. Okay, so Istanbul Convention is also important. So I think I'm running out of time, so I'm just going to tell you what it deals with. How many minutes? I could take Queen's place and time also. So it deals with substantive law, procedural tools, international cooperation. There's so much to speak about this. So it's just that one thing to know: information is open and available on internet. It's no state sovereignty. Cyberspace is independent, anarchic, and ungovernable. It is everywhere. It is nowhere. Any person can express himself or herself, and it is invisible to the untrained eye. It may need to be interpreted by specialists. It is highly volatile. So unless we get those judges' orders quickly, and you train your judges to have 24-hour judges working to get the orders first, to know the seizure procedures, it is not going to be working. There's data integrity, audit, all these things. So I did a very detailed thing of this, but since I have to stop. Yeah. She's also So I'm just going to deal with one more point. Just as I say, my name is Sweetie. This is a tool developed against child pornography. In the Philippines, every day I have to sit
in front of the webcam and talk to men, just like tens of thousands of other kids. The men ask me to take off my clothes. They play with themselves. They want me to play with myself. As soon as I go online, they come to me. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model, made piece by piece to track down these men who do this. Webcam child sex tourism is a new phenomenon that... Okay, so in a culture of violence that exists today, equal human dignity and respect is something we have to achieve. And where there is inequality, there is always, at the end of the line, violence. Let's get together. Across borders, hold hand and stop the violence. Thank you, ladies and gentlemen. Shiranee, wow, it's yeah, a very, very difficult topic, but we really have to do something about it. Absolutely, thank you very much. So now, Cruz kindly offered to change what we had prepared, and now we jump into Yolanda Rueda. Yolanda, I met her. I like personal presentations, so when I first met Yolanda, yeah, so Yolanda is the president of a foundation, Cibervoluntarios. It's like cyber voluntaries, which is a foundation which has, what did the Financial Times? Exactly. So she's really very high potential, and we met because in fact, the three of us, we are one of the top 100 Spanish leaders. So it's also nice to be together with you on this panel. So I met Yolanda while we received our award for being one between the top 100 speakers. And she will talk to us about the prevention, how to prevent, because we saw what can happen, but we have to know what can we do. And so the floor is yours. Vale. Entonces, okay, so now again, we are again changing plans. So now, I have the honor to introduce to Cruz Sánchez de Lara. She is a lawyer, a Spanish lawyer, and also the founder of a Spanish foundation focused on human rights. And I want to tell you that I really admire your work because you're a fighter for human rights, for women's rights. She lately, because I'm following you on Facebook, so that's why I know, lately you have been very much focused on trafficking women. We have a huge problem here in Madrid with trafficked women, especially from Nigeria. That's why I wanted to have the Queen here to talk about this problem. And but you are in the focus, you talk with the victims, and you are there for them. So thank you very much for your initiative and for your commitment. Now the floor is yours. Gracias. Yo venía con mi speech preparado en inglés, por eso y por respeto a las que sois angloparlantes, ahora voy a comenzar por lo menos lo que son las citas en inglés, pero gracias Katharina por esta presentación. Y gracias también quería agradecer a THEMIS, porque es verdad que el trabajo que realiza THEMIS es un trabajo que ha ayudado a muchísimas mujeres en España, pero además un trabajo que está introduciendo variables distintas y muy importantes, como es el litigio estratégico, que casi nadie hace, ¿no? El litigio estratégico en España casi nadie sabe lo que es, y creo que más adelante tendremos que reconocerle a quienes son las pioneras y quienes están empezando gracias al trabajo de las abogadas. Bueno, voy a comenzar en inglés por respeto a quienes hablan inglés y sobre todo porque las citas que me prepararon en inglés no me las sé en español. O sea, como aquí vamos al tran, yo creo que, bueno, por lo menos empezaré y luego cambio al español. Simone de Beauvoir said several decades ago, wherever the country, capitalist or socialist,
Man was everywhere crushed by technology, made a stranger to his own work, imprisoned, forced into stupidity. The evil arose from the fact that he has increased his needs rather than limited them. As long as fresh needs continued to be created, so new frustration would come into being. When had the decline begun? The day knowledge was preferred to wisdom and mere usefulness to beauty. Only a moral revolution, not a social or political revolution, only a moral revolution would lead man back to his lost truth. Simone de Beauvoir, I think, is half a century more or less ago. And now, in 2019, we are not talking about moral revolution. We are talking about not one, but two industrial revolutions in less than half a century. That's why it's crucial to talk about ICT, freedom, respect, values, and last but not least, people. The fourth industrial revolution is spread out in many fields with no time to assimilate the changes that the third industrial revolution entailed. The third, also called the digital revolution, began in the 80s and actually refers because it's still ongoing, to the technological advance that since then has modified our way of living, informing, and communicating through the eruption in our lives of electronic and mechanical analog devices to the digital technology available today. With regard to violent attitudes and crimes of violence, the effects of new technologies have been very serious. If we refer in particular to crimes with gender components, the effect has been brutal and pernicious. When we talk about gender, we speak in the sense agreed internationally, defined and endorsed in the successive Beijing conferences. That is, we refer to the violence that women suffer because they are women. And so, we have to distinguish between crimes suffered within personal relationships with partner or former partners and crimes in which gender affects but do not exist or do not have to exist personal links between aggressors and victims such as harassment, rape, sexual assault, or people trafficking for the purpose of sexual exploitation. Sophistication is one of those words as perverse as its meaning. Sophistication in the etymological sense is the corruption of something. Sophisticated, as an adjective, can be understood in the traditional sense as adversely refined, and when applied to systems or mechanisms, it refers to something technically complex or advanced. And in my opinion, allow me the simile, we are facing, when talking about gender crimes and the technology of the two recent industrial revolutions, a case of perverse sophistication. In Dr. Lorente's words, the best definition of who exercises gender violence is perverse narcissist. The perversion of a narcissist has a lot to do with the need for recognition, which is why he establishes dominance over his victim, but it also implies a need for acceptance by others, and in most cases involving a diminished tolerance to frustration. The society is facing a vital pause that has the perpetrator capable of developing a relation of terror with the person and in which the victim's vulnerability is fed with feelings such as guilt, grief or fear. Creo que este momento es buenísimo para cambiar al español, sobre todo porque estoy hablando de las palabras de un forense español que creo que conoce muy bien, todas sabemos quién es, todas las españolas, y es muy respetado por todas nosotras, y lo que nos dice es que la sociedad se enfrenta a una pose vital que oculta al autor capaz de desarrollar una relación de terror con una persona y en la que se alimenta la vulnerabilidad de la víctima a través de la culpa, el dolor o el miedo. Cuando la gente dice que el dinero mueve el mundo, el sexo mueve el mundo, probablemente sea verdad, pero yo creo que si en una coctelera introducimos la culpa y la pena, somos capaces de destrozar a cualquier ser humano y convertirle en la más vulnerable de las personas. Por eso,
Hay normas no escritas y escritas también en tratamientos sobre noticias de violencia en los que se nos dice que no hay que preguntar a los vecinos, ¿no? Lo consabido, que no hay que preguntar a los vecinos porque se normaliza la situación de violencia. Y cuando ya nos parecía que ya lo teníamos todo aprendido, viene la tecnología y nos da una vuelta de tuerca más y se nos añade un plus. Y nos encontramos con que el escudo de la privacidad se vuelve permeable y cualquiera puede entrar a través de una simple maquinita. Todos tenemos un ordenador, un móvil, un dispositivo que hace que nuestra vulnerabilidad aumente y la privacidad se vuelve muchísimo más complicada. Por eso, cuando hablamos del agresor del Industry 4.0, estamos hablando de los medios sofisticados, de los canales y de las rutas de control, ¿no? Son cosas distintas a lo que conocíamos hasta ahora. La capacidad de controlar a las personas a través de los dispositivos es brutal, es tremenda, es una de las consecuencias de la tercera revolución industrial. Os recomiendo que veáis, me imagino que lo habrán dicho a lo largo del día de hoy, pero si no lo habéis visto, el documental hecho por Rilke sobre sus libros, y es impresionante cómo te habla de la evolución de la tercera revolución industrial en nuestras vidas. Yo creo que en 1 hora y media, para los que no estamos muy cerca de las tecnologías, te acercas de una forma muy rápida y muy didáctica a todo lo que son los cambios que se han producido. Pero como bien decía Ángeles antes, las abogadas de toga sabemos que todo esto trasciende y hay que pasarlo al sentido práctico. Por eso creo que es importante dejar apuntados 3 o 4 ideas para que luego las podamos compartir en un debate, porque vamos fatal de tiempo, según me está diciendo. No podemos dejar al margen la educación. La solución a la violencia de género, entre por donde entre, es la educación. En esta generación no podemos dejar de hablar de medidas coercitivas, protectoras, criminales y económicas, pero la solución es la educación. Desde todos los diferentes entornos, desde cualquier foro, aquí, en cualquier otro sitio donde vayamos a hablar de ciberviolencia, como un mantra vamos a repetir que ojalá la violencia se estudie algún día, la violencia de género, en los libros de historia. Mientras tanto no sea así, tenemos que seguir buscando, porque cada vez nos lo ponen más difícil. Es decir, cuando nos parece que vamos aprendiendo, se desaprende todo y lamentablemente expertas en violencia de género, lamentablemente no hay, porque todo va dando un paso y están las que saben un poquito más que las demás, pero luego es que todo se nos hace inalcanzable. Esta educación que se promueve desde el ámbito familiar, académico y social, muchas veces es vulnerado, se atraviesa la disrupción, esa palabra que ahora tanto utilizamos hasta para premiar vuestro trabajo, y se introduce en nuestras casas y sobre todo a través del entorno de los chicos, de las chicas y de los adolescentes, o bien por el móvil o a través de personas extrañas. Ya no tenemos control, hemos perdido el control. Como puedo ir muy rápido y apuntando solo, uno de los efectos beneficiosos de la revolución industrial, de la tercera revolución industrial y la cuarta, en el tema de los avances en materia de género es el movimiento Me Too. El movimiento Me Too, tan cuestionado y controvertido como cualquier paso que dan adelante la lucha por la defensa de los derechos, el acoso sexual, que es con lo que ha empezado esto, sigo con mis recomendaciones. Si no la habéis visto, procurad ver la serie de Loudest Voice, porque está realizada sobre el caso de Ailes y la podéis encontrar en Movistar, y creo que es la fotografía de un acosador. Vamos, ahí debajo está Russell Crowe, pero no os lo podéis creer porque es la fotografía repugnante del comportamiento de un acosador, y que podéis invitar a la gente a que la vea porque se comprende el fenómeno del acoso. También hay una función de teatro muy buena. Yo hablo de lo que debéis conocer porque creo que la visualización, todas nosotras estamos comprometidas y estamos aquí por algo, pero para quien no está comprometido, a veces es mejor llegar a través de un mensaje que venga desde el cine o la televisión. Malkovich está haciendo una obra de teatro que yo fui a ver, malísima, que se llama Bitterweed, y que da todo lo contrario. Empieza
fotografiando la imagen, la fotografía de un acoso y luego no se compromete. Es decir, nos lo cuentan y es como la sentencia de la manada. Nos relatan una violación y nos lo tipifican de una forma aún más cobarde. Todavía no se ha dado el paso hacia adelante. Pero ¿qué pasa con el movimiento Me Too? Que para el acoso sexual, siendo un fenómeno tan complejo, hay una explicación muy simple. Y es que a las mujeres que sufren acoso sexual realmente les compensa muy poco interponer denuncia, todavía hoy, en la mayoría de los países. En el caso de Estados Unidos, cuando tienen una compensación económica, todavía puede tener, yo creo que no se compra el sufrimiento de un procedimiento de acoso sexual, pero en España o en países que tienen nuestro sistema legal no les compensa. ¿Qué resulta más fácil? Ponerte en tratamiento, cambiar de entorno de trabajo, cambiar de trabajo e iniciar tu vida de nuevo. Y un día, cuando ya este delito que estaba totalmente interiorizado como algo normal y que teníamos hasta aceptado socialmente, cambia y la gente no solamente lo asume como un comportamiento reprochable, sino también como un delito, de una víctima denuncia, si el agresor tiene cierta relevancia, las otras que han estado calladas, que ya han roto las cadenas con él, dicen, yo también, me too. Y entonces, que buscan tanto tiempo después, pues eso no tiene sentido, pero probablemente sí tenga un sentido, porque no se atrevieron a denunciar, no tuvieron fuerza, pero ahora necesitan dar el soporte para que se sepa que la que ha dado el paso adelante tiene el apoyo de otras que han sufrido lo mismo. Creo que el movimiento Me Too es de los pocos efectos beneficiosos para la violencia, en la lucha contra la violencia. Ay, no sé de dónde quitar todo lo que quería decir. Bueno, en el acoso sexual como en la violencia de género, en 5 minutos te resumo. Como en la violencia de género hay un fenómeno perverso que no se encuentra nada más que en delitos de estas características. La presunción de inocencia que causa que una absolución se traslada y se da la vuelta para culpar a las presuntas víctimas. Es decir, gravísimo, gravísimo, que nadie lo cuestione, gravísimo, es un delito de denuncia falsa. Pero igual de grave es que la sociedad asuma por sí que la solución de un acusado se puede identificar con una denuncia falsa. Probablemente muchas de las que nos hemos puesto la toga hayamos sufrido por este motivo, pero no podemos permitir que las coacciones de quienes vienen desde fuera porque quieran utilizar una absolución nos perjudiquen. A nosotras personalmente sí, porque en nuestra profesión pues bueno, llevamos esto, no tienes la parte buena y la parte mala, pero no podemos permitir en ningún momento que perjudique a la lucha de las mujeres y a las que están callándose en su casa. Como empezaba con Simone de Beauvoir, quiero decir unas palabras que es que me encantan, que es de ella, que dice: nunca olviden que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para poner en duda los derechos de las mujeres. Estos derechos nunca serán consolidados. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Es a lo que me refería. Quería hablar de doxing, sexting, stalking, network-stalking, ciberbullying, la cibermisoginia, pero ella nos ha hecho un resumen y además habla muchísimo más rápido que yo. Bueno, yo voy a dejar espacio para que hablen porque estoy viendo que Katharina está la pobre conteniendo la respiración y luego si nos queda algo os diré algo. Solamente una cosa, el delito de la violación la violación de privacidad, que en el ámbito de la pareja, en el ámbito de las relaciones de pareja no estaba ni siquiera mal visto. Se suponía que tú podías controlar el mail, el teléfono. Eso está trayendo unos problemas gravísimos, pero también nos está beneficiando para poder acreditar que ese delito se está cometiendo. Quiero insistir en lo que ha apuntado Ángeles, de que los chicos aprenden un sexo violento, se creen que eso es el sexo normalizado, porque el otro día oía que hemos pasado de una sociedad en la que en la televisión el porno era de pago y el fútbol era gratis, a una sociedad en la que el fútbol es de pago y el porno es gratis. Los niños no pueden aprender que el sexo es el porno. La rapidez
de todos los acontecimientos hacen que la violación de la privacidad en muchos sistemas legales no esté consolidada. Hace poco, en España, como ejemplo, han salido diciendo que los de la Agencia de Protección de Datos que cuando haya una difusión de datos, pues, como los que se producen en este tipo de delitos, en el plazo de 24 horas van a salir unas cautelares, pero todavía está por ver, eso todavía está por ver. Preocupación máxima para mí, la disminución de la edad de las víctimas de violencia de género. Creo que la tercera revolución industrial tiene mucho que ver con eso. Yo sinceramente espero que la cuarta revolución industrial nos sirva para disminuir lo malo y aumentar lo bueno. Eso espero. Así que os deseo a todos una feliz cuarta revolución industrial. La verdad es que todo un lujo estar aquí, haber escuchado y ser la última en intervenir, la verdad. Creo que en este contexto en el que estoy, que hay, la verdad, tanta persona de derecho dentro de mi ámbito, quizás poner el toque final de cómo aterrizamos o cómo hacemos que se pare todo esto o cómo podemos prevenir para no llegar a estos puntos. Y creo que por eso Katharina ha querido que esté en nuestra organización aquí. Una breve pincelada de lo que es nuestra organización, como bien ha comentado ella el año pasado, justo este día me han salido las fotos, el recordatorio estábamos que nos daba el 21 de noviembre Financial Times como una de las 100 campeones digitales de Europa que está generando mayor transformación digital. Y en el 2016 la WISI, la Cumbre Mundial de Sociedades de Información, nos eligió también como una de las entidades que está haciendo mayor tema ético en la sociedad de la información. O sea, ¿y por qué tiene esto que ver? Muy rápidamente, nosotros nacimos en el año 2001, nos dedicamos sobre todo a incluir a las personas que no están en Internet, que no utilizan las herramientas tecnológicas, a empoderarlas, que va mucho más allá de la alfabetización digital. Lo que hacemos es la apropiación de la tecnología para aumentar los derechos y las oportunidades de las personas. Hoy en día tenemos más de 1.500 cibervoluntarios en toda España, trabajamos con cerca de 500 organizaciones, ayuntamientos, asociaciones, centros educativos, y llegamos a unas 30.000 personas de forma anual, a través de formaciones y sensibilizaciones. Y entre ellos, uno de los temas verticales desde el comienzo ha sido precisamente formar en el uso correcto de la tecnología a los más jóvenes. Teníamos un programa, pero ya como fue de los primeros, la página no está, que era Internet en Familia. Pero bueno, por poneros unos ejemplos, nosotros le hemos hecho todo el modelo pedagógico de esta página de ciberexpertos, que hoy en día están los policías nacionales yendo a los colegios. Pues todo eso no puedo enseñaros porque el itinerario formativo es cerrado para los coles y los propios la propia policía, pero aquí nosotros, pues en colaboración con la Policía Nacional, para que podáis ver un poco contexto, Telefónica y nosotros le apoyamos en esa parte. Luego formamos a los policías y están haciendo un trabajo espectacular con unos 10 vídeos precisamente para prevenir el grooming, las tecnoadicciones, el ciberbullying, también hay una parte de mediación parental, o sea, de cómo precisamente preparar tanto a los chavales, a los jóvenes, como también a su entorno, a los profesores y a las familias. Y ese es uno de los proyectos que tenemos. Ahora me gustaría, por ejemplo, enseñaros, este es uno de mis favoritos, además lo hemos enfocado a prevenir la violencia de género digital, porque es verdad que estamos muy preocupados. Y como, bueno, al principio también era ciberbullying, era amplio y al final se hablan todos los temas, pero desde hace 3 años hemos puesto el foco claramente porque hemos visto que es un problema pero brutal y era más de lo que nos decían en las aulas, de cómo se acercaban, porque precisamente las redes, esa pérdida de autoridad, de dar las contraseñas, de todo, y de cómo se siente. Me gustaría poneros, porque, bueno, hacemos muchas charlas.
deciros que todos los materiales, las charlas que hacemos en los centros son completamente gratuitas, que todos los centros educativos, cualquier entidad o asociación de padres nos los puede solicitar aquí en la página web de Solicita, rellenando el contacto y qué actividad quiere, y es todo completamente gratuito. Y que aquí están los materiales también por si no llegamos a alguna zona y quiere hacerlo algún profesor o profesora también. O sea, nosotros todo esto siempre es abierto y gratuito. Ya nos preocupamos de buscar los recursos para poder hacerlo posible, ¿no? Y bueno, pues de aquí sí que me gustaría, aquí hay unos vídeos estupendos, apuntaros la página, ¿eh? Pero, por ejemplo, a mí este es uno de mis favoritos. Bueno, la semana que viene sacaremos el último, que precisamente el día 26 es el día de la violencia de género digital. Vamos. Espera, no cuelgues. Este tío te tiene que andar poniendo calzoncitos a todas las fotos que subes. Sí, vaya fotitos, tío. Si te fías de mí, no entiendo por qué no me puedes decir tu contraseña. A ver, si me mandas una con menos ropa, tampoco va a pasar nada. ¿Tú sabes la cara de tonto que se me queda cuando veo esto? Si me gustan tus fotos, lo que no me gusta es que las vea todo el mundo. Vale, llevas 10 minutos en línea, a mí ni me lees, ¿no? Ok. ¿Te están preguntando qué edad estás? Vas a tener que recordarle que tienes novio, ¿eh? No tienes nada que ocultar. No sé por qué te quitas la última hora de conexión. Mira, si voy a tener que aguantar esto día sí día también, me compensa esta relación. ¿Por qué te menciona en esa publicación? Has cambiado la contraseña, tío. Lo que te doy yo no te lo va a dar. Ahora sí también tienes alguna conversación que va a ser esa. A ver si le caliente, verás lo que hago con tus fotos. Si soy así, es porque me importas. Lo sabes, ¿verdad? Y como ponemos al final, lo que hay que eliminar es este tipo de mensajes. Si os dais cuenta, la chica siempre está en el centro y al final esa sensación, a mí siempre me pone los pelillos de punta este vídeo, la verdad. Porque eso lo sufren muchísimas chicas jóvenes que lo hemos estado hablando y al final pues es muy tremendo. Y como son de un minutillo, permitírmelo porque ay, perdona, este es genial. A ver qué foto subimos, provocadora. Me gusta cómo salgo, y a quien le provoque que se aguante. Oye, ¿no te parece que vas enseñando mucho tú? Me vas enseñando tú por casa, por desgracia. Madre, así sí que se agradece el calor. ¿Qué haces, tío? ¿Mi casa de este? Oye, tío, no me coge el teléfono y se quita la reconexión. No sé qué me pone. No, tío, ya te contestará, no seas pesado. Cada corrección, cada llamada de atención y cada cambio de mentalidad es una batalla que ganamos a la cosa. Cada vez somos más los que luchamos con cada pequeño gesto por una convivencia mejor para todos. Cuento contigo. Ahí lo que queríamos decir es que también, o sea, uno puede pensar, pero necesitamos que todos ese tipo de comentarios que tenemos muchas veces normalizados los corrijamos, porque pues este tipo de vídeos, aparte de los materiales, las charlas, las formaciones, es con lo que nosotros trabajamos para concienciar y sensibilizar de que haya un cambio, ¿no?, en ese apartado. Tenemos también otro programa, fíjate, que con Facebook, que estamos, y este es para chavales más adolescentes, y hemos creado una cosa, porque esto era para chavales más jóvenes, cuando están todavía en el colegio, pero entre 14 y 18 años queríamos ver cómo podemos llegar también y sensibilizar de otra forma. Y la forma que hemos querido hacerlo es también como un juego, de plantear historias con temas que les interesan, pero al mismo tiempo concienciar. Y hemos creado estos juegos, como pequeños juegos que están en Instagram, pero otra forma de formar, porque la gente no entra a hacer un curso online de decir, a ver, me voy a sensibilizar sobre prevenir los riesgos en la red. No, pero le contamos una historia, tiene que ir eligiendo qué va a hacer esa persona con esa historia, y según la va montando, pues al final le damos
las acciones CETA, las recomendaciones de lo que tiene que hacer, que es decirle lo mismo que le decimos en clase, pero que llega a través de las redes. Y la verdad que en 2 meses, que lo lanzamos en septiembre, hemos tenido más de 20.000 personas que han hecho los juegos. O sea, que es otra forma de llegar, lo estamos publicitando en las redes, pero bueno, es nuestra forma de intentar hacer las cosas de una forma diferente. Y luego, aparte de todo esto de sensibilización, también tenemos programas que la verdad es que hacemos que para nosotros es muy importante. Y uno de los eventos que hicimos, por ejemplo, es de cómo la tecnología puede ayudar a la construcción de la paz. Y el primero fue con enfoque en mujer, precisamente, uno de los primeros que hicimos, ¿no? Que es que las mujeres blogueras, por ejemplo, no sé si conocéis Lina Benmeni en Túnez, cuando los movimientos de Túnez, que fue candidata a Premio Nobel de la Paz, o sea, todas las potencias de las redes también, y el uso de las redes por mujeres también puede ayudar a toda la parte de la construcción de la paz. Este tema, que como era de ciberterrorismo y todo, pues bueno, es que lo decía, bueno, estuvo precisamente también María Teresa Fernández de la Vega, estuvieron de Naciones Unidas, de diferentes ámbitos, y conseguimos que nos mandara en ese momento, Michelle Bachelet llevaba a unas mujeres, un vídeo que me encanta, porque habla del poder de las minorías. Son 2 minutitos, también os lo voy a poner, que es nada. Queridas amigas y amigos, buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a las Fundaciones Cultura y Paz y Cibervoluntarios por unir sus energías para promover la cultura de la paz a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Gracias por enfocar este primer encuentro en la mujer como promotora y protagonista de los cambios que se están produciendo en sus sociedades. Del mismo modo que no existe una verdadera democracia si las mujeres no pueden participar, podemos afirmar que no existe el verdadero cambio si las mujeres no forman parte. Y tenemos ejemplos lejanos en el tiempo, pero también muy cercanos, como la primavera árabe. Sabemos el importante papel que han tenido las nuevas tecnologías para los cambios sociales y políticos que hemos estado presenciando en estos procesos. También sabemos que hay quienes han intentado que las voces de las mujeres no sean escuchadas, pero eso ya no podrán conseguirlo. Las mujeres nunca volverán al rincón del silencio, porque hoy cuentan con una nueva alianza. Tienen el mismo compromiso y determinación de siempre, pero hoy además tienen voz gracias a las palabras que comparten globalmente a través de las TIC. Hoy cuentan con nuevos instrumentos para hacerse escuchar. Hoy son más y están más cerca. Hoy están más unidas para avanzar en un camino para la paz, la justicia, la igualdad y la libertad. Porque las mujeres saben mucho de estos valores. Son los que siempre las han inspirado. Ellas pueden no lanzar arengas para transformar el mundo, pero con sus experiencias nos muestran el camino hacia la casa común de la convivencia y la paz. Esa convivencia y esa paz por las que tanto han velado en una historia de conflictos y guerras. La misma convivencia y paz que han tratado de construir cada día en sus hogares, en el cuidado de sus hijos, de sus mayores, en sus vidas cotidianas. Ellas han demostrado sobradamente que pueden. Queridas amigas y amigos, tenemos las personas, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, tenemos la referencia a los derechos humanos. Que no nos falte la voluntad para lograrlo. Es tiempo para la paz, es tiempo para las mujeres. Buen congreso y muchas gracias. Bueno, a mí me encanta esto, y es un poco esa referencia de cómo la tecnología, y cuando dice gracias a las tecnologías las mujeres nunca volverán más al rincón del silencio. Esto se puede aplicar un poco retomando el discurso que hablaba Teresa de la Vega, de esa construcción, ¿no? De que estas herramientas pueden ser para cosas tremendísimas y malísimas en este sentido. Y lo único que diferencia entre estas tremendísimas y todo lo que se puede hacer en positivo es la formación, el sensibilizar, el educar, para que no exista esos gases y poder evitar todos estos conflictos. A eso es lo que nosotros nos enfocamos, y bueno, tenemos aparte proyectos tipo como las STEM, visibilizar, porque para eso, para poder tener
lo que hablamos, mujeres de referencia, mujeres que estén, tenemos por ejemplo emprendedoras innovadoras TIC, que hacemos también vídeos de mujeres emprendedoras innovadoras que nos inspiran, libros descargables con experiencia de difusiones, premiamos a mujeres, ahora el martes que viene tenemos el evento de referencia anual, y proyectos así en esa línea. Tenemos Empodera.org, que es de participación ciudadana, sobre todo muchos jóvenes, ahora lo estamos enfocando mucho a los jóvenes, para que ellos nos digan cómo hacer que este mundo sea de otra forma y utilizar herramientas tecnológicas para crear otro tipo de redes que sean más constructivas con los ODS, y bueno, y ya está. Eso es un poco todas las cosas y en lo que nos enfocamos para intentar paliar todas estas líneas. Así que nada. Invite you to discuss with our experts. However, I feel obliged to close this panel now because we have another panel and then we have to go back, then we have the last panel and we have to go out, we have to be out here before 8. That's why we have a time issue. And so I want to, mil gracias. I want to thank you very, very much for having been here with us, for speaking here, for taking the time to be here. And we see there is an issue, we have to do something about it, and I think connecting each other and with you, we will be able to do something against it. Thank you very much. Thank you. Yo estaba